Pernyataan tulis Yağmur Yüksel juga menemukan dampak luas terhadap jajaring sosial. Sementara banyak penggemar menghargai sikap dewasa aktor muda itu. Beberapa mulai memperdebatkan apakah mantan pasangan itu akan bersatu kembali. Apakah keduanya akan berpapasan lagi di masa depan tetap menjadi rahasia yang hanya akan diceritakan oleh waktu. Pernyataan Yağmur Yüksel dengan cepat tidak hanya mempengaruhi mereka hadir di acara tersebut tetapi juga seluruh agenda majalah. Kata-kata aktor muda yang sekali lagi menaklukkan hati dengan ekspresi tulisnya mengingatkan kita sekali lagi seperti apa seharusnya rasa hormat murni terhadap masa lalu. Beberapa para komentator majalah menganggap kemampuan Yağmur Yüksel untuk berbicara secara terbuka dan tanpa menyinggung sebagai sikap teladan dalam sektor ini. Pernyataan Yağmur mendapat ratusan komentar, terutama pada media sosial. Sementara beberapa pengguna membagikan postingan emosional seperti sensasi jadi tidak pernah sepenuhnya berakhir. Yang lain berpendapat bahwa kedua nama itu harus maju secara independen satu sama lain dalam jalur karir mereka. Sementara semua diskusi ini sedang berlangsung. Tidak lupa dari perhatian bahwa tidak ada tanggapan dari Barış Baktaş front. Keheningan yang datang dari depan Barış Baktaş telah menjadi alasan yang berbeda untuk rasa ingin tahu. Penggemarnya mulai bertanya-tanya bagaimana reaksi Barış terhadap ini. Pertanyaan atau apakah dia akan membuat pernyataan mengenai kata-kata Yağmur. Untuk saat ini, bagaimanapun diyakini bahwa Barış seperti Yağmur lebih suka mengingat masa lalu dengan diam dan hormat. Semua peristiwa ini membawa hawa baru ke agenda majalah. Kali ini sebuah cerita diceritakan jauh dari pernyataan sensasional dan perdebatan kasar, di mana hanya kenangan indah yang diingat dan rasa hormat terhadap masa lalu yang diprioritaskan. Ini menciptakan persepsi positif tentang kepribadian Yağmur Yüksel dan Barış Baktaş.